Now, since the process of digestion means breakdown of food, that exactly is the concept, the breakdown of food from the larger to the smaller particles. Whatever we consume, whatever we swallow, all of the things do not require the process of breakdown. I mean, if you speak of foods, then there are many, I mean, almost innumerable foods that we can eat. But this is what I'm speaking from the point of view of the recipe or the preparations of the food. If we find the ultimate composition of any food, that ultimate composition will be only of 6 different types. Whatever you eat, you take rice, you take chapati, you take cake, pastry, meats, everything. Everything can finally be considered to be having this 5 different types, or rather 6 different types. Of that, one is water, another is minerals, another is vitamins or vitamins. I have written these 3 names in the series because these 3 types of food, they do not require digestion. Okay. So digestive system, in the respect of these kinds of food, play the role of only absorption. So what is the location for the absorption? If I show you this diagram again, most of the absorption do occur at the level of the jejunum. Got it? At this level, most of the absorption do occur at the level of jejunum. Before the absorption, the digestion is completed at the level of what? Duodenum. So by the time a food reaches the jejunum, by that time, the food is completely digested and ready for absorption. If any food fails to get digested, that means if a person is suffering from indigestion and all that stuff, in that case, that food would simply pass through this entire length of the tube without being absorbed. So for absorption, the necessary criteria is digestion. And there are 3 particles of food which would get digested. What are they? Due to the non-availability of sufficient space, I have bent these arrows and I'm now writing the food particles which do need digestion. Protein, carbohydrate. I mean, you can write it in any order. The order doesn't matter here. And finally, fats. Normally, the order that you will find is carbohydrate written at the very beginning. After that is written the protein, and finally is written the fats. Now, there is a logic to this order, though. What is that? If you take the entire picture of the digestive system, as I said, the digestion would get completed at the level of duodenum. So along this entire stretch, if we trace the food particles which get digested first and the food particles which get digested the last, that order will give us at the very beginning carbohydrate. The digestion of which begins in the level of the oral cavity. Bitan, is there anything that you want to say me, Bitan? If not, then you mute the microphone, or if there is anything to say, you can say. Bitan Shah. Okay, thank you for muting.
Now, the carbohydrate digestion begins in the oral cavity. In the esophagus, no digestion to take place. But as the food moves into the gastric cavity, what begins is at this level, protein digestion. Here. And finally, at the level of the duodenum, all these three are digested. Now, have a close look on what I'm trying to say. Carbohydrate digestion in the oral cavity occurs, but only the initial phase. That means the digestion begins in the oral cavity, but doesn't end in the oral cavity. For ending, we have to reach to the duodenum. Similarly, the protein also undergo the initial phase of digestion in the gastric cavity. But the final stages of protein digestion is complete only in this duodenum. Understood? That means each of these food particles get digested step by step. A part of the digestion of the carbohydrates is occurring in the mouth, and the remaining part is occurring in the duodenum. So let us write the names of the organs which are involved with the carbohydrate digestion. One is the oral cavity, and finally is the duodenum. I mean, what is so many things special in the duodenum that makes every digestion complete? I will come to that question later on in today's class. Okay, this part is clear. Similar to the protein, the two organs. Clear? Okay. Similar to the protein, similar to the carbohydrate. For protein, the two organs responsible are one, the gastric cavity, and finally it ends in the duodenum again. For the fats, we are having the only single organ, that is duodenum. Okay. Now, all these methods of digestion that I spoke of so far are all the chemical digestion. None of these are physical or mechanical digestion. Mechanical digestion is complete once the food was there inside the oral cavity. So after you chew the food, that is a part of the mechanical digestion. Mixing the food with saliva, again a part of the mechanical digestion. That mixing is where the tongue plays its role in. Jeep diye khabartake nari nariye, you get mixed. You can mix your food with the saliva. But what is present in the saliva do initiate the carbohydrate digestion. So in the saliva, that means in the oral cavity, there should be an enzyme, as I said before yesterday also, that an enzyme is responsible for chemical digestion. The enzyme present in the oral cavity in the saliva is salivary amylase. Is salivary or salivary amylase. Okay. And by the way, you have few practicals, right, in the anatomy and physiology paper. Have you been demonstrated any practical as of now? আমি তো কোনো practical করাইনি, but তোমাদের কি কোনো practical করানো হয়েছে? No sir, no sir, no sir. So for this, salivary amylase
The salivary amylase digests the carbohydrate in the oral cavity found in the saliva. Saliva মানে হচ্ছে থুতু। এর জন্য আলাদা গ্ল্যান্ডস আছে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট 3টে গ্ল্যান্ডস আছে। তার মধ্যে একটা গ্ল্যান্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ যাদের মাম্পস হয়েছে কোনো সময় ছোটবেলায় তারা জানে কিরম ফিলিংসটা হয়, এখানে একটা ব্যথা হয় কারণ সামনে গ্ল্যান্ডটা ফুলে যায়। ঠিক আছে, তো সেটার নামটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড একটা স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আরো গ্ল্যান্ড আছে এরকম, হ্যাঁ, সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, সাব ম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, এই গ্ল্যান্ডস গুলো রয়েছে, এগুলো সবই স্যালিভ গ্ল্যান্ড। তো এখান থেকে স্যালাইভা বেরোয় এবং স্যালাইভার মধ্যে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ থাকে। এক্স্যাক্টলি ফর দিস রিজন আমরা বারবার বলি সময় নিয়ে চিবিয়ে তারপর খাও। Why? So that the saliva can get very uniformly mixed with every particles of the food chewed. Okay, so you should always be aware of this particular fact that when you take a meal, do chew your food very properly so that saliva can get mixed. এই ক্ষেত্রে আরেকটা কোয়েশ্চেন বলে থাকি, আমরা খেতে খেতে বলি কথা না বলতে, শুনেছো কি? কোনো একদিন তোমরা আমায় ভেবে বলবে এটা আমরা কেন বলে থাকি, হোয়াট ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল রিজন বিহাইন্ড ইট, যে আমরা খেতে খেতে কথা বলতে বারণ করি। পরে শুনবো সেটা। আপাতত আসছি স্যালিভারি অ্যামাইলেজ এর পরে আরেকটা অ্যামাইলেজ। মানে অ্যামাইলেজ বলতে কি, this particular name amylase is given to any carbohydrate digesting enzyme. কার্বোহাইড্রেট হজম করতে পারে যে কোনো উৎসেচক, বা to be more appropriate, the Bengali term out here is pachok ras. So that pachok ras which will be digesting carbohydrate is all called the amylase. যদি সেটা সালাইভা থেকে আসে তাহলে that is known as the salivary amylase. ডুওডেনামে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটাও কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনের জন্য লাগে, সেটার নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেস। প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেস বুঝে গেল? তোমাদের প্রশ্ন উঠতে পারে এই কথাটা আবার কোত্থেকে এলো, প্যানক্রিয়াস পড়াইনি এখনো, বাট আই উইল বি টিচিং ইউ ইন দ্য লেসন অন গ্ল্যান্ডস, এন্ডোক্রিনোলজি। তোমাদের সিলেবাসটা খুলে দেখবে, একটা টপিক আছে এন্ডোক্রিনোলজিতে। পড়াতে গিয়ে বলবো যে হরমোনস বলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো গ্ল্যান্ডস এর থেকে বেরোয়, স্পেসিফিক্যালি এন্ডোক্রিনো গ্ল্যান্ডস, বাট সেটা এখানে অবভিয়াসলি রিলেটেড নয়, কারণ এখানে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেসটা প্যানক্রিয়াস গ্ল্যান্ডের যে পার্টটা থেকে বেরোয় সেটা এন্ডোক্রাইন পার্ট নয়। একটু কনফিউজিং লাগছে, শুধু ছোট্ট করে জেনে রাখো, প্যানক্রিয়াস একটা গাছের পাতার মতন দেখতে একটা অর্গান, যেটা থাকে হচ্ছে, যদি আমি ডুওডেনামটাকে আরেকবার দেখাই, ডুওডেনামের যে সি শেপের যে জায়গাটা রয়েছে, এই সি শেপের জায়গার যে যে কি বলবো, মানে যে কনকেভ যে খাঁজটা, আমি যেটা ব্লু দিয়ে আঁকছি, একটা প্যানক্রিয়াস গাছের পাতার মতন দেখতে, রাইট? এর মধ্যে রয়েছে প্যানক্রিয়াস, এবং এখান থেকে এই ডাক্টটা ডুওডেনামে এসে লিজ করে, অর্থাৎ প্যানক্রিয়াস থেকে কিছু উৎসেচক বা পাচক রস নিঃসৃত হয় এতে, ডুওডেনামে। যে অ্যাকচুয়ালি একটা এনজাইম এরকম ভাবে নিঃসৃত হয় না, সিক্রেট হয় না, যে টোটাল লিকুইডটা সিক্রেট হয় প্যানক্রিয়াস থেকে, সেটার নাম হচ্ছে, এখানে লিখে দিচ্ছি, সাক্কাস এন্টারিকাস। এটাতে মিশ্রণ অফ, দিস ইজ আ মিক্সচার অফ অল দ্য ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, সবকটা পাচক রসের একটা মিক্সচার, যার মধ্যে অ্যামাইলেজ একটা পার্ট, যেটা কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনকে ফাইনাল করে। ঠিক আছে, so succus entericus contains what? Contains, one is known as pancreatic amylase, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম। Another is known as pancreatic, কথাটা আবার থাকবে, known as protease. Protease means the protein digesting enzyme. And lastly, there is another one known as pancreatic lipase, so a lipid digesting enzyme. So pancreatic amylase, pancreatic protease, and pancreatic lipase. So these are the three different enzymes that is to be found in the form of a mixture within this liquid secreted from the pancreas. The name of the liquid is succus entericus. Okay, so the two enzymes that will complete the process of carbohydrate digestion are salivary amylase from saliva in the oral cavity
and pancreatic amylase from the pancreas in the duodenal cavity. In fact, the duodenum is a hollow tube again. সুতরাং duodenal cavity is also a correct term. Okay. Now, that is a short summary of the carbohydrate digestion from the beginning till the end. Coming now to the other thing, the protein, for which the beginning or the commencement is at the gastric cavity. Gastric cavity means the stomach. So what is present in the stomach? Inside the stomach, what is present is a specific enzyme, again the Pachok cross, that is known as pepsin. Pepsin is secreted. So what I'm telling is not absolutely correct. See this wall called the gastrium. It's not a দেওয়াল থাকবে একটা টিউব যখন টিউবের একটা দেওয়াল তৈরি হয়েছে আমি ব্লু ইনটা দিয়ে দেওয়ালের থিকনেসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ঠিক আছে সো ইন দিস থিকনেস অফ দ্য ওয়াল देयर আর মাল্টিপল গ্ল্যান্ডস তার মধ্যে কিছু কিছু গ্ল্যান্ডস আছে যার নাম হচ্ছে অক্সেন্টিক গ্ল্যান্ডস কিছু কিছু গ্ল্যান্ডস আছে যার নাম হচ্ছে প্যারাইটাল গ্ল্যান্ডস তো এই গ্ল্যান্ডস এর থেকে যে জিনিসটা বেরোয় সেটা আলটিমেটলি পেপসিনে কনভার্ট হয় বাট যে জিনিসটা বেরোয় সেটা নিজে পেপসিন নয় সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে পেপসিনোজেন বুঝা গেল এই পেপসিনোজেনটা কনভার্ট করার জন্য হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড ইজ অ্যাসিড এক্স্যাক্টলি অ্যাসিড HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা তোমরা মিউরিয়েটিক অ্যাসিডও বলে থাকো যেটা দিয়ে ইভেন ওয়াশরুম বা যে কোনো ফ্লোরিং ক্লিন করা হয় মার্বেল ফ্লোরিং বাদ দিয়ে বলছি টাইলস ক্লিনিং করতে লাগে হাইলি করোসিভ যেখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পড়বে শুধু কনসেন্ট্রেটেড যদি হয় সেই জায়গাগুলো যে স্মুথনেসটা নষ্ট হয়ে যাবে রাফ হয়ে যাবে খড়খড়ে বলে না বাংলা কিছু টার্ম আছে খড়খড়ে মড়মড়ে ইত্যাদি এরকম রাফ এজেস চলে আসবে ঠিক আছে খুব কোরোসিভ হয়ে যাবে রাইট তো সেই অ্যাসিডের সংস্পর্শে যখন পেপসিনোজেন আসে যে রিঅ্যাকশনটা হয় সেই রিঅ্যাকশনের রেজাল্টে যেটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ কল্ড pepsin. Understood what is pepsin? And this pepsin initiates protein digestion. Okay, but this pepsin is only the initiator. এখানে একটা কথা বলে রাখি কার্বোহাইড্রেটস কিন্তু এখানে আসছে ইনফ্যাক্ট সমস্ত খাবারই আসছে কারণ টিউব একটাই কিন্তু টিউবের এক জায়গা থেকে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস নিঃসরণ হয়েছিল বলে ওখানে কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশন হয়েছিল এইখানে যে মানে কি স্যালাইভা দিয়ে তো মিক্স করা খাবারটা গ্যাস্ট্রামে আসছে তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনটা এখানে চলার কথা বললাম বুঝলে একটা টিউবের ওপরের প্রান্ত আমি অলরেডি মিক্স করে দিয়েছি খাবারটা তাহলে খাবারটা যেখানে যেখানে যাবে যেহেতু মিক্সচারটা রয়েছে সেটা ডাইজেশন প্রসেসটা তো চলার কথা কিন্তু চলে না বাট ইট ডাজন্ট কন্টিনিউ why it doesn't continue because this acid destroys the amylase যে amylase এর জন্য কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনটা হতে পারতো that enzyme itself is destroyed by the acid বোঝা গেল so yes, carbohydrate digestion resumes only after the food reaches the duodenum by the effect of the pancreatic amylase আচ্ছা এবার খুব ছোট্ট করে বলি হচ্ছে ফ্যাট ডাইজেশনটা আচ্ছা পেপসিন দিয়ে তো এখানে প্রোটিন ডাইজেশন শুরু হয় ফাইনালি এখানে ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন জাতীয় কিছু এনজাইমস যেগুলো এই ডুওডেনামের যে আবার ওয়ালস আছে যেমন গ্যাস্ট্রিয়ামের ওয়ালস ছিল ডুওডেনামের ওয়ালস থাকবে এই ওয়ালস এর থেকে নিঃসরণ হয় ওই প্রোটিনটাকে আরো ডাইজেস্ট করা ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন যখন বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছো নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে প্রোটিনকে আমি যখন ফাইনালি ভেঙে যেটা পাই সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস বাট ডুওডেনামে অ্যামাইনো অ্যাসিড অবধি প্রোটিন ভাঙে না তার আগে একটা ফর্ম থাকে যেটাকে বলা হয় পেপটাইডস মানে কি একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড ছোট ছোট চেনে যুক্ত হয়ে রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় পেপটাইডস দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত তার নাম ডাইপেপটাইড তিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত তার নাম ট্রাইপেপটাইড ঠিক আছে এরকম ভাবে বেশ কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড 8টা 10টা যুক্ত তাকে আর
নাম দেওয়া হয় ধরো পলিপেপটাইড। এরকম ছোট ছোট পেপটাইডসে যদি ভাঙে তাহলে সেই যে সাইজটা হবে সেই সাইজটা যথেষ্ট জেজুনাম মানে ডুওডেনামের পরবর্তী যে পার্টটা রয়েছে এই যে জেজুনাম, এই জেজুনামে অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার জন্য। সুতরাং জেজুনামে অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার জন্য যতটুকু সাইজ দরকার ততটুকু সাইজ হয়ে গেলেই জেজুনামে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, অ্যামাইনো অ্যাসিড অব্দি ভাঙবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আলটিমেটলি যদি প্রোটিনকে ভাঙি তাহলে সেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডই পাই। ঠিক আছে, কারণ তোমাদের মনে কোয়েশ্চেনটা থাকতে পারে, এই তো বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে শুরু করবে, যদি হঠাৎ প্রোটিন দিয়ে স্টার্ট হয় তাহলে মনে প্রশ্নটা থাকতে পারে বলে জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিই। ওকে ফাইন, ফ্যাট ডাইজেশনটাতে আসি, কারণ যে 6 মিনিটস বাকি রয়েছে। ইনফ্যাক্ট ফ্যাট ডাইজেশন একটু বেশি কমপ্লিকেটেড, তার মধ্যে আমি একটু বোঝাবার চেষ্টা করছি। সেটা কি, ফ্যাট ডাইজেশনে আর একটা গ্ল্যান্ডের রোল আছে, সেই গ্ল্যান্ডটার নামটা হচ্ছে লিভার, লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড অফ দ্য বডি। লিভারটা কোথায় থাকে সেটাকে যদি আমায় আঁকতে হয় ইন দিস কালার, এই হচ্ছে আমি লিভারটাকে আঁকলাম। দিস ইজ দ্য লিভার, দ্য লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড অফ দ্য বডি। লিভারের ভূমিকাটা কি, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ লিভার ইন দ্য ফ্যাট ডাইজেশন? Liver secretes something called bile. So liver secretes bile, by Bengali you call it as pitta. Right. So this bile functions to saponification, মানে এটা কিরকম, বা আরো appropriately বলতে গেলে emulsification. What is emulsification? Obviously the next question, তাই আমাদের এই যে ডাইজেস্টিভ টিউবটা তো ম্যাক্সিমাম জলে ভরা, লিকুইড থাকে, জল, জল বলতে লিকুইড বলতে বলি জল, জলে কি ফ্যাট ডিজলভ হয়? তোমাদের একটা প্রশ্ন করলাম, জলের মধ্যে কি ফ্যাট ডিজলভ হয়? তেলে জলে কি মিশে, মাখন জলে মিশে না। সুতরাং what is necessary, correct, what is necessary is to break up this big mass of fat into smaller particles. মানে কনসেপ্টটা এরকম যে আমি যদি একটা ফ্যাট জাতীয় জিনিস খেয়ে থাকি যার সাইজটা এতটা বড়, তাহলে যে ফ্যাট ডাইজেস্টিং যে এনজাইমস গুলো আসবে সেই এনজাইমস গুলো শুধুমাত্র এই সারফেসে কাজ করতে পারবে, বাট ইন্টেরিয়রে কোনো কাজ করতে পারবে না, তাই তো? বিকজ দিস ইন্টেরিয়র ইজ নট এক্সপোজড। হোয়াই ইজ ইট নট এক্সপোজড? বিকজ দিস ফ্যাট ইজ নট সলিউবল ইন ওয়াটার। যদি ওয়াটারে গুলে যেত তাহলে একটা পার্টিকেল ছোট ছোট অনেকগুলো কণায় ভেঙে যেত, তাই তো হয়? একটা বড় চিনির দানা গুলো, আর কি সেই চিনির দানাটা জলে দেখতে পাবে? নো স্যার। কারণ ওটা একদম মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে গিয়ে ডিজলভ হয়ে গেছে, এতই ছোট হয়ে গেছে, এটা মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে গিয়ে ডিজলভ হয়ে গেছে, সুতরাং ওটাকে দেখা যাচ্ছে। তার জন্য ওটা ডাইজেশন ইজি হচ্ছে, কারণ ছোট ছোট পার্টিকেল সবকটাই এনজাইমের কন্ট্যাক্টে আসতে পারছে। এনজাইম বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়বে যে এনজাইমের দ্বারা যদি কোনো রিঅ্যাকশন হতে হয় তাহলে নেসেসিটি হচ্ছে যে যে সাবস্ট্রেট মানে যার উপর এনজাইমটা কাজ করবে সেটা একটা কন্ট্যাক্টে আসবে। কিন্তু যখন একটা এত বড় পার্টিকেল রয়েছে, পার্টিকেলের যে মেন ভেতরের মাসটা ওটা তো কন্ট্যাক্টেই আসতে পারছে না এনজাইমের সাথে, সুতরাং ডাইজেশন হবে কি করে? বুঝতে পারলেন? ইয়েস স্যার। ইমালসিফিকেশন মানেটা হচ্ছে এই যেটা ইনসলিউবল ফ্যাট, এটাকে তো সলিউবল করা যাবে না, কিন্তু যেটা করা যাবে সেটা হচ্ছে ছোট ছোট পার্টিকেলে ভেঙে ফেলা যাবে। এই ভেঙে ফেলাটা প্রসেসটার নামটা হচ্ছে ইমালসিফিকেশন। এবং ভেঙে ফেলার ফলে কি হবে, এই হচ্ছে একটা ছোট ফ্যাট থেকে ভাঙা পার্টিকেল, আর এই পার্টিকেলকে ঘিরে রেখে রয়েছে এরকম সূর্যের মতো বাইরে থাকা সল্টস, বাইল সল্টস। বাইরে কিছু লবণ জাতীয় জিনিস থাকে, নামগুলো হচ্ছে সেগুলো সোডিয়াম ক্লোরাইড নয়, নামগুলো হচ্ছে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট বা সোডিয়াম টুবারোকোলেট। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দুটো রকম বাইল সল্ট যেটা পাওয়া যায়। এই বাইল সল্ট গুলোর একটা প্রান্ত যেটা জলের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়, আর একটা প্রান্ত যেটা লিপিডের দিকে অ্যাট্রাক্ট হয়, অর্থাৎ তৈলাক্ত জিনিসের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়। তার ফলে তৈলাক্ত প্রান্ত যেটা অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে এই ফ্যাটের ছোট পার্টিকেলস এর দিকে, আর যেটা জলের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয় সেটা খুব ডিজলভ থাকছে জলের মধ্যে। মানেটা কি, সিচুয়েশনটা কিরম আসবে, আমি যদি একটা পাত্র প্রথমে আঁকি, ইফ দিস বি আ কন্টেনার যার মধ্যে কি আছে, ওয়াটারে ভরা আছে, এই ওয়াটারের মধ্যে এই ফ্যাটটা যখন ডিজলভ হচ্ছে না, যখনই এর মধ্যে বাইল চলে আসছে তখনই ফ্যাট পার্টিকেলটা ছোট ছোট কণায় ভাঙছে, যেই ছোট ছোট কণার চারিপাশে আমি এই কালারটা দিয়ে এই বাইল সল্টস গুলোকে বোঝাচ্ছি। তার মানে কি, নতুন নতুন অনেক সারফেস তৈরি হয়ে গেল। একটা বড় জিনিসকে যদি ভাঙি
একটা করে নতুন সারফেস তৈরি হবে, তল তৈরি হবে। তল তৈরি হওয়া মানেটা কি? বেশি কন্ট্যাক্টে আসতে পারবে এনজাইমের সাথে, তাই তো? এবার ডাইজেশন শুরু হবে, মানে এইবার এই গ্রিন এনজাইমস গুলো এর সাথে বাইন্ড করে এর সাথে যখন কন্ট্যাক্টে আসবে তখন লিপিড ডাইজেশনটা শুরু হবে। সুতরাং লিপিড ডাইজেশন শুরু হওয়ার জন্য প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে বাইল। বাইল সিক্রিট হবে, বাইল সিক্রিট হয়ে ফ্যাটটা ইমালসিফাইড হবে। ইমালসিফাইড হয় ছোট ছোট পার্টিকেলস, পার্টিকেলস গুলোর নাম এখনো বলিনি, নামগুলো হচ্ছে কাইলো মাইক্রনস, মাইক্রনস মানে ছোট, কাইলো মাইক্রনস। আর কাইল কথাটা এসছে বাইলের থেকে, বাইলের যা কিছু সবকিছু আমরা মেডিকেলি কাইল বলে থাকি। এই অবধি মনে হয় শেষ করতে হবে, কারণ লেস দ্যান আ মিনিট ইজ লেফট বলছে। পরের কন্টিনিউয়েশনটা মানডেতে হবে, টাইম তো দেওয়াই রয়েছে। আর এই 4 মিনিটের জন্য নতুন কোনো সেশন ইনিশিয়েট করছি না, রেকর্ডিংটা অবভিয়াসলি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, কাইলোমাক্রোজ নামটা নিয়ে রাখো। মোটামুটি একটা ওভারঅল ভিউ দিলাম, সামারি দিলাম যে 3টে ধরনের ফুডের যে ডাইজেশন সেটা। ওকে, Okay, sir. Okay, sir. so that's all for today. See you again on the coming Monday. Thank you then for the time. Thank you, sir.